Okay. Oh. Couldn't hear you. It's okay. You just go ahead when you're ready. We are live now. Okay, no worries. Welcome again to our viewers. Dr. Clark, thank you for joining us again. We appreciate your time and all the information you've shared with us thus far. Thank you so much. We've learned quite a bit. It's been a learning experience with the topic so far. We know you do have most of these, if not all of these topics already in certain locations, so we thank you for going through them again with us. For the viewers local here and overseas, so welcome to everyone joining us locally here in Australia, and also to our Armenian viewers live currently and those who will be watching later on. So we'll trust you will enjoy the information again with our topic tonight. Just a couple of notes. We will again be posting our links to our videos, so you can have a look in the chat section of this video for links to our other sites, and Dr. Clark's website will be posted there as well. For any questions, please ask us and post your questions in the chat window, and we will try to answer them at the end of the presentation. Or if you are watching this video later at your own leisure, then you can still write your questions in the comment section, and we'll try to get those answered and reply to you as well. So we appreciate you all joining us and being with us, and we hope you enjoy this evening's presentation as well. So, Okay, I'll just quickly greet everyone in Armenian. Ողջունում ենք բոլորին, բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր որ Հայաստանից են մեզ միացել, բարի երեկո նրանց, ովքեր որ Ավստրալիայից են միացել, եւ իհարկե որտեղից որ մեզ դիտում եք, ողջունում ենք բոլորին։ Այս սեմինարները բժիշկը ներկայացրել է անգլերեն լեզվով տարբեր տեղեր, online կան ձայնագրված այս տարբերակները, տեսագրված տարբերակները, բայց ամեն դեպքում շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ համար կրկին ներկայացնում են։ Նորից ուզում ենք հիշեցնել, որ կարող եք ձեր հարցերը գրել չաթի վանդակում եւ YouTube-ում եւ Zoom-ով, երկու դեպքում էլ չաթի վանդակում կարող եք գրել, կարող եք նաեւ մեզ email գրել ձեր հարցերով եւ մենք կուղենք այդ հարցերը բժշկին, կարող եք սկսել գրել ձեր հարցերը եւ վերջում կփորձենք պատասխանել։ Նորից ուրեմն հղումները կտեղադրենք չաթի վանդակում, որպեսզի օգտվեք անվճար տրամադրվող ինֆորմացիայից բժշկի էջում եւ կարողանաք մեզ հետ կապ հաստատել։ Շնորհակալ ենք բոլորին եւ սկսենք մեր սեմինարը։ We can start our presentation anytime. I have enabled now screen sharing. All right. Can you see my screen all right? Natural thyroid health? yes. Yes, yeah, we can see the screen. All right. Shall we start with a word of prayer? Sure.
Dear Father in heaven, we're thankful that we can all share together here online and think about good health principles, especially thinking about how to keep the thyroid healthy and to overcome diseases that some people have fallen into. We pray, Lord, that you'll guide us, that we can all be able to understand this well, and that the principles that are applied to thyroid will also be a benefit to us and other diseases as well. And we thank you in Jesus' name. Amen. All right, so natural thyroid health. We had a young lady came to see us who was pregnant. And as a result of being pregnant, or at least during her pregnancy, she had very low thyroid. I mean, it was dismally low. And this is a serious condition, because if you have a low thyroid and you're pregnant, your child won't develop properly, especially mentally. And so the doctors were pushing her to take certain thyroid replacement drugs. And upon looking on the side effects and the risks associated with these drugs, she realized that the outcome wouldn't be good either for taking those drugs for her baby or for herself. And so she was in a dilemma. What do I do? And so she came and we talked together and worked through a program that would help her with her thyroid issues without harming the baby. Now, Just don't forget the translation, Dr. Clark. Okay. Sorry. Ուրեմն այսօրվա սեմինարը վերնագրված է Վահանագեղձի բնական առողջություն։ Բժիշկը սեմինարը սկսում է մի պատմությամբ մի հղի կնոջ մասին, ուրեմն Վահանագեղձի հորմոնալ մակարդակը շատ ցածր էր, նաև կոչվում է հիպոթիրեոզ կամ հիպոֆունկցիա։ Այս կնոջը ցանկանում էին բժիշկները նշանակել դեղեր, որոնք որ այս կին այնքան էլ ուրախ չէր, որ այդ դեղերն ընդունի, եւ նա մոտեցավ մեր բժշկին, դրա մասին խոսելուց հետո պետք է նշենք նաեւ, որ երբ որ մայրը հիվանդ է այս հիվանդությամբ, հիպոթիրեոզով, պտուղը կարող է նաև մտավոր խնդիրներ ունենալ։ And so we put her on a program that would help her with her thyroid using natural methods. And within a short amount of time, her thyroid picked up, became normal, and she delivered a normal child. Եվ խորհրդակցելուց հետո մենք բնական միջոցներ նրան նշանակեցինք, տնային բնական դեղամիջոցներ նշանակեցին, որոնք ընդունելուց հետո այս կնոջ մոտ Վահանագեղձի մակարդակները նորմալացավ եւ նա նորմալ երեխա ունեցավ։ Now, when I was in medical school, everything was pretty much treated with drugs. Our training was largely in drug therapy. And so most of what I had to learn about natural remedies, I had to do on my own. Երբ որ ես բժշկական ուսումնարանում կամ համալսարանում էի սովորում, ամեն ինչ արվում էր դեղամիջոցների, սովորական դեղամիջոցների միջոցով եւ բնական միջոցները ես ինքս եմ սովորել։ And using the information that I had about the nature of the disease, the cause of the disease, then I'm able, with the research, to look into what are God's methods. Եվ ես ինքս ուսումնասիրությունների արդյունքում եւ արված արդեն ուսումնասիրությունները նայելով հանգեցի նրան, թե Աստված ինչ է նախապատրաստել, ինչ մեթոդներ է ուզում, որ մենք օգտագործենք մեր առողջության համար։
A lot of people suffer from thyroid disease, but they don't really realize it. They don't know why they have the symptoms they have. And so they end up not knowing what they should be doing to fix the problems. Շատերն են վահանագեղձի հիվանդություններով հիվանդանում եւ չիմանալով ինչից է առաջացել այդ հիվանդությունը, չգիտեն հետեւաբար ինչ անեն, որ ուղղեն այդ խնդիրը։ So knowing when you have it and what to do about it can be a really life-renewing experience. Եվ իմանալը թե ինչի է այս հիվանդությունը առաջացել եւ ինչպես փոփոխել ընթացքը կարող է իսկապես կյանք տվող փորձառություն լինել։ Really, thyroid disease is caused largely by poor lifestyle choices. Վահանագեղձի հիվանդությունները հիմնականում առաջանում են սխալ կենսակերպային որոշումներ ընդունելու արդյունքում։ And most people with thyroid disease can recover if they simply make lifestyle changes, follow a few natural remedies, and avoid a few environmental toxins. Եվ մարդիկ, ովքեր որ ունեն այս հիվանդությունները, հետևելով կենսակերպային շատ կանոնների եւ հեռու մնալով շրջապատի շատ տոքսիններից կարող են շրջել իրավիճակը։ And so where are we headed with our presentation today? We're going to talk about the thyroid function, how it actually works. We'll talk about the things that compete with the thyroid, which is a big issue. We'll talk about things that inhibit the function of the thyroid. We'll talk about the toxins that in essence poison the thyroid. And then we'll talk about the beneficial lifestyle choices and simple home remedies that you can do to improve your thyroid. Այսօր խոսելով վահանագեղձի առողջության մասին, մենք կխոսենք վահանագեղձի ֆունկցիայի մասին, մրցակցող գործոնների մասին, արգելափակող գործոնների մասին, այն տոքսինների կամ թունավոր նյութերի մասին, որոնք վնասակար են, եւ կենսակերպային որոշումների մասին, որ կարող են կայացնել օգնելու համար եւ տնային հասարակ տնային միջոցների մասին։ Now, just a note here, we've seen not only people who got low thyroid get it fixed with natural remedies, but we've seen people with a long history of being on thyroid medicine be able to get off of it. Մենք ոչ միայն տեսել ենք մարդիկ, ովքեր որ վահանագեղձի հիվանդություններից հետո բուժվել են, մենք նաև տեսել ենք մարդիկ, ովքեր որ երկար ժամանակ դեղորայքի օգտագործումից հետո են բուժվել եւ իրավիճակը փոխել են իրենց առողջության։ Now, just to think about the impact of this disease on society, here in America, where I am, we have about 20 million people that suffer from thyroid disease that have been diagnosed and are being treated. Եվ երբ որ խոսում ենք այս հիվանդության ազդեցության մասին, պետք է նշեմ, որ այնտեղ որտեղ ես եմ ապրում, Ամերիկայում մոտավորապես 20 միլիոն մարդ այս հիվանդությամբ տառապում է։ And women have thyroid disease 5 to 8 times more often than men do. Եվ կանայք 5-ից 10 անգամ ավելի հաճախ են հիվանդանում այս հիվանդությամբ, քան տղամարդիկ։ In fact, 1 woman in 8 will develop a thyroid disorder during her lifetime. Եվ իրականում 8-ից 1-ը կանանց մեջ իր կյանքի ընթացքում կհիվանդանա այս հիվանդությամբ, այդպես է կանխորոշված։ So right here I have a picture of a lady's neck, and the thyroid would be right here in the front of the neck, right in the middle surrounding the voice box.
Եվ տեսնում ենք կնոջ վիզը, այնտեղ որտեղ որ ցույց է տալիս բժիշկը, վահանաձև գեղձը հենց այդպես է հենց այդտեղ է ձայնալարերի մոտ։ And it has two lobes to it, one on either side of the voice box. Երկու ականջ ունի, այդպես կարելի է ասել, ձայնալարերի երկու կողմում տեղադրված։ So this slide is about how it works. So when you need to have more thyroid hormone, the pituitary sends a signal to the thyroid to make more thyroid hormone. Եվ այս սլայդում իհարկե տեսնում ենք ինչպես է աշխատում վահանաձև գեղձը եւ երբ որ մեզ պետք է վահանաձև գեղձի արտադրված հորմոններ, ուրեմն հիպոֆիզը ուղարկում է սիգնալ, որպեսզի վահանաձև գեղձը արտադրի համապատասխան հորմոններ։ And when the signal comes to make more thyroid hormone, the first thing that the thyroid needs is some iodine. Եվ երբ որ այդ ազդանշանը գալիս է, որ այս հորմոնը արտադրվի, առաջին բանը, որ պետք է դրա համար, յոդն է։ And then once the hormone can go into, once the iodine can go into the thyroid, it then needs tyrosine, an amino acid, to make the thyroid hormone. Եվ այն բանից հետո, երբ որ եթե յոդը կա արդեն իսկ, դրանից հետո նրան պետք է պանդրիտ կոչվող tyrosine այդ հորմոնը։ And so you can be aware that in order to have good thyroid function, you need iodine and tyrosine. Եվ որպեսզի վահանաձև գեղձի ֆունկցիան լավ կատարվի, մեզ պետք է այստեղից հասկանում ենք յոդ եւ պանդրիտ կոչվող հորմոնները։ And then part of this process of getting the iodine into the thyroid is something we call the iodine symporter. It's like the walkway the iodine has to go through to get into the thyroid. Եվ մեզ պետք է նաև յոդի ուղեկցող կամ ճանապարհ, որով պետք է յոդը ճանապարհորդի, որպեսզի հասնի վահանաձև գեղձին։ And in order for this to work well, you also need magnesium and zinc for this symporter to work well. Եվ որպեսզի այս ճանապարհը լավ աշխատի, նշված ճանապարհը, մեզ պետք է նաև մանգան եւ ցինկ, մագնեզիում եւ ցինկ։ Now, the thyroid hormones that are produced are abbreviated as T4 and T3. Վահանաձև գեղձի հորմոնները պարզապես կոչվում են T4 եւ T3. The T3 is the active form and the T4 is the inactive form that needs to be changed to T3 over time as it's needed. T3-ը ակտիվ ձևն է եւ T4-ը ոչ ակտիվ ձևն է, որը ժամանակի ընթացքում պետք է փոխվի դառնա T3 ակտիվ ձևը։ And so in order to change T4 to T3, you need selenium, iron, and zinc. Եվ որպեսզի T4-ը փոխարինվի T3-ով, մեզ պետք է սելեն, երկաթ եւ ցինկ։ And in order for T3 to go and affect the cells, you need some omega-3 fatty acids. Եվ որպեսզի մեր բջիջների վրա այդ փոփոխությունը կատարվի, մեզ պետք է օմեգա 3 ճարպաթթուներ։ Now, the hormone that comes from the pituitary to stimulate the thyroid is called
thyroid stimulating hormone or TSH. Եվ այն հորմոնը, որը որ գալիս է ուրեմն վահանաձև գեղձից, կոչվում է վահանաձև գեղձի խթանող հորմոն։ And so there's a number of things that can go wrong here, but if your thyroid isn't functioning and not producing enough thyroid hormones, then the TSH will go up and up and up, trying to stimulate the thyroid to make some hormones. Եթե վահանաձև գեղձը նորմալ չի աշխատում, շատ բան կարող է սխալ գնալ կամ շատ բան կարող է վատ լինել, բայց դրանցից մեկը այն է, որ եթե վահանաձև գեղձը նորմալ չի աշխատում, այս հորմոնը կարող է շատ բարձրանալ, երբ որ այն ուրեմն անընդհատ խթանվում է, որ ավելի շատ արտադրի։ Now, sometimes the body gets an autoimmune reaction or autoimmune disease, and the body will make an antibody that will stimulate the thyroid when TSH isn't present. So it's overstimulating the thyroid. Եվ շատ հաճախ մարմինը կարող է հիվանդություն ձևավորել, աուտոիմուն հիվանդություն ձևավորել, որի արդյունքում այս խթանող հորմոնը շատ է խթանվում եւ հակամարմին է առաջացնում մարմինը այդ դեպքում։ This is very common in a disease we've given the name Graves' disease. Եվ սա այս հիվանդություններից մեկը հենց Graves կոչվող հիվանդությունն է, սրա հետևանքով առաջացող։ Now, sometimes the antibodies don't stimulate the thyroid, they try to destroy it, and we call that Hashimoto's disease. Երբեմն հակամարմինները աշխատում են ոչ թե խթանել, այլ վերացնել այս հորմոնները եւ դրա հետևանքով մենք ունենք հիվանդություն, որը կոչվում է Hashimoto-ի թիրեոդիտ։ So let's talk about the signs and symptoms of especially hypothyroidism because it's more common. Եկեք խոսենք ավելի հաճախ հանդիպող հիվանդության մասին, որը կոչվում է հիպոթիրեոզ։ Now that said, what we talk about here for natural remedies are beneficial for both high thyroid or low thyroid. Եվ այստեղ, երբ որ կխոսենք բնական միջոցների մասին, տնային պայմաններում պատրաստվող, դրանք լավ են եւ բարձրի դեպքում եւ ցածրի դեպքում։ And there are a few differences, and we'll talk about those as we come to them. Որոշ տարբերություններ կա, որոնց մասին մենք կխոսենք, երբ որ դրան հասնենք։ So signs and symptoms of hypothyroidism are fatigue, increased sensitivity to cold, constipation. Սովորաբար նշաններից կամ ախտանշաններից որոշներն են հոգնածությունը, բարձր զգայունություն ցրտի նկատմամբ, փորկապություն. There can also be dry skin and weight gain, get a puffy face. Կարող է նաև ունենալ չոր մաշկ, քաշի ավելացում, ուռած դեմք։ You can have hoarseness or muscle weakness, and even your cholesterol can go up. Կարող է նաև ունենալ խրպոտություն, ձայնի, մկանների թուլություն, խոլեստերինի մակարդակի բարձրացում. And you can get aches and pains in your muscles with stiffness. You can have swelling in your joints, and then you can also, for women, have irregular periods, sometimes heavier than normal. Կարող եք նաև ունենալ ցավ կամ կոպիտ մկաններ, կոպտացած ձգված մկաններ, սովորականից առատ դաշտան.
your hair can get thin and your heart rate can go slow, and some people get depressed. Մազերը գուցե բարակի, սրտի աշխատանքն է դանդաղում, դեպրեսիա կարող է ունենաք։ Some people, their memory starts to go. The thyroid can get oversized and be noticeable in the neck. We call it a goiter. Հիշողությունը կվատանա եւ վահանաձև գեղձն է մեծանում տեսանելի, այդ հիվանդությունը գոյթր է գոչվում։ So now we need to talk about things that will interfere with your thyroid, increase the risk of autoimmune thyroiditis, and certainly increase your risk of thyroid disease. Մենք հիմա կխոսենք այն հանգամանքների մասին, որոնք որ կարող են առաջացնել այս հիվանդությունները, հատկապես աուտոիմուն թիրեոտոքսիկոզ։ Meat eating, especially red meat, is definitely high on the list of things that will give you thyroid problems. It increases the risk of having an autoimmune thyroid problem, either Graves' or Hashimoto's. Մսի օգտագործումը հատկապես կարմիր միսը հավանականությունը մեծացնում է, որ այս հիվանդություններով կհիվանդանաք աուտոիմուն թիրեոտոքսիկոզով եւ Graves կամ Hashimoto'i հիվանդությամբ։ So now we mentioned that having low thyroid can make your cholesterol go up, but having your cholesterol go up can also give you low thyroid. So they sort of go together. Մենք գիտենք, որ եթե ցածր է ձեր վահանագեղձի հորմոնը, այսինքն եթե դուք ունեք հիպոթիրեոզ, կարող է ձեր խոլեստերինը բարձրանալ եւ միս օգտագործելն իհարկե նաեւ էլի խոլեստերինը բարձրացնում է։ And so sometime, when we think about high cholesterol, we realize that it can be animal fat that will be making your cholesterol go up. And so people eating more meat with lots of fat are going to have a higher risk of thyroid dysfunction. Եվ երբ որ բժիշկը նաև ասեց, որ երբ որ վահանաձև գեղձի ֆունկցիան լավ չէ աշխատում վահանաձև գեղձը, դրանից կարող է, այսինքն խոլեստերինի ավելցուկը կարող է ազդել վահանաձև գեղձի աշխատանքի վրա եւ մարդիկ, ովքեր որ օգտագործում են ճարպ, դա ազդում է խոլեստերինի մակարդակի վրա։ It's interesting that God told the Israelites that ye shall eat no manner of fat of ox or of sheep or of goats. Հետաքրքիր է, որ Աստված Իսրայելի հետ խոսելուց նրանց զգուշացրեց, որ ոչ մի տեսակի ճարպ չօգտագործեն, ոչ գառան, ոչ այծի։ God wanted to protect his people from hypothyroidism. Աստված ուզում էր, որ իր մարդկանց հեռու պահի վահանաձև գեղձի հիվանդություններից, հատկապես հիպոթիրեոզից։ Now, on the other hand, if we get lots of good fats from a vegetable source, not getting too much, but just using that as our source, such as omega-3s, then this is very beneficial to the thyroid cells and to the cells that need thyroid hormone. Եթե մեր ճարպերը մենք ստանանք բուսական աղբյուրներից, ինչպիսիք է օմեգա 3 ճարպաթթուները, դրանք իրականում շատ օգտակար են վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի համար։ Now, from the Adventist Health Study, we discovered that those who had a vegan diet did much better. Just reading their conclusion, exclusion of all animal foods was associated with half the prevalence of hypothyroidism compared with omnivorous diets.
Ադվենտիստական առողջապահական հետազոտությունները հետաքրքիր է, որ ցույց են տվել, որ բուսական սննդակարգով ապրող մարդկանց մոտ կիսով չափ ավելի քիչ է նկատվում ուրեմն հիպերթիրեոզի հիվանդությունները համեմատած ամենակերների հետ So as we go along here, just keep in mind that the vegetarian diet is going to give you the best outcome for thyroid issues. Եվ մենք իհարկե երբ որ խոսում ենք այս ամեն Now let's switch and talk about other harmful foods that will affect your thyroid, and that would be refined carbohydrates, sweets, sugars, white flour, white rice, anything that's highly processed. Եվ կան նաև ուտելիքներ, որոնք վնասակար է վահանագեղձի աշխատանքի համար եւ դրանցից է մշակված եւ զտված ածխաջրերը, սպիտակ ալյուրը, սպիտակ բրինձը, այն ամենը, ինչ որ մշակված է. And part of the issue here is that as you get too much sugar in your bloodstream, it starts to coat everything. And when it coats everything, it leads to autoimmune thyroiditis. Եվ պետք է հաշվի առնենք, որ երբ որ մենք շատ ենք շաքար օգտագործում, դա ամեն բան, շաքարը ամեն բան ծածկում է եւ դրա հետևանքով կարող է առաջանալ աուտոիմուն թիրեոտոքսիկոզ. So you definitely want to be watching your sugar intake. Եվ մենք պետք է հետևենք, թե ինչքան շաքար ենք օգտագործում. And so you might be having the reaction in your mind saying, well, I'm just going to go low carb. But let me just tell you, the idea of low carb doesn't work. The idea that we're looking for here is high complex carbohydrate, low refined carbohydrate. Եվ եթե դուք մտածեք, ես ածխաջրերից հեռու կմնամ, ածխաջրեր չեմ օգտագործի, խնդիրը դա չէ, իրականում մենք ցանկանում ենք օգտագործել բարդ ածխաջրեր եւ հեռու մնալ պարզ կամ զտված ածխաջրերից. Just because refined carbohydrates aren't good for you doesn't mean that you should avoid all carbohydrates. You should just avoid the refined carbohydrates. Եթե զտված ածխաջրերը առողջությանը վնաս են, չի նշանակում, որ պետք է բոլոր ածխաջրերից հեռու մնանք, պետք է ուղղակի զտված ածխաջրերից հեռու մնանք. And so far we've covered that animal products aren't too good. Most people trying to do a low carbohydrate diet end up eating too many animal products. And that isn't good. So let's move on and talk about other things that cause thyroid dysfunction. Կենթանական սնունդը իհարկե վնաս է եւ մարդիկ, ովքեր որ փորձում են քիչ ածխաջրեր օգտագործել, հանգեցնում է դա այն բանի, որ ավելի շատ կենթանական մթերքներ են օգտագործում, որը որ վնասակար է։ Եկեք խոսենք ավելի շատ բաների մասին, որ վնասական է Վահանաձև գեղձի առողջությանը. Now, one thing that people use a lot of that causes the thyroid to deteriorate is vinegar. Մարդիկ այն բաներից, որ շատ են օգտագործում, որ վնասակար է, դա քացախն է. And when you drink this stuff, it acidifies your blood and poisons your thyroid, and you end up with more problems treating your hypothyroidism. Եվ երբ որ այս մթերքը կամ այս ուրեմն քացախը օգտագործում ենք, արյան թթվայնությունը բարձրացնում է եւ բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի համար. Now,
we talked about sugars, and I must mention that when your sugar goes up, so does your insulin. And so people with diabetes end up with high insulin, and the high insulin destroys the thyroid gland. And you end up with more and more hypothyroidism. Եվ խոսելով շաքարի մասին պետք է նշենք, որ մարդիկ ովքեր շատ շաքար են օգտագործում, նաև ինսուլինն է բարձրանում, եւ երբ որ ինսուլինը բարձրանում է, այն վնասում է հիպոֆիզին կամ այս վահանագեղձի գլանին. And it also works the other way, that if the thyroid's low, the insulin has trouble secreting. Եվ հակառակը նաև այն է, որ եթե վահանաձև գեղձի հորմոնի մակարդակը ցածր է, ինսուլինը դժվարությամբ է արտադրվում. Now, anything that will give a diabetic a high blood sugar is going to compromise thyroid function and actually doubles the risk of thyroid cancer. Եվ պետք է հիշենք, որ այն ինչ որ դիաբետով հիվանդի ուրեմն ինսուլինը կբարձրացնի, նաև կվնասի վահանաձև գեղձի ֆունկցիային եւ նաև 50%-ով քաղցկեղի հավանականությունը, վահանաձև գեղձի քաղցկեղի հավանականությունը կավելացնի. And so you definitely want to be avoiding refined carbohydrates. Եվ հաստատ մեզ պետք է հեռու մնալ մշակված, զտված ածխաջրերից. I mean, aren't we refined people? Shouldn't we be eating refined food? Բայց գուցե մտածենք, որ մենք մշակված մաքուր մարդիկ ենք, արդյոք պետք չէ, որ մշակված ուտելիքներ օգտագործենք. And what do they refine out of your food? What do they remove? What do they take away that leaves the product white and fluffy and melts in your mouth? Եվ ինչպես են մշակում, ինչն են հեռացնում ձեր ուտելիքից, որ այդ փափուկ ազդեցությունն է ունենում բերանի մեջ? Well, one of the big things they remove is fiber. And so dietary fiber is there to help you have less hypothyroidism, less Hashimoto's, less autoimmune thyroiditis. Հեռացնում են բջջանքը հիմնականում, եւ բջջանքը օգնում է, որ ավելի քիչ ունենաք այս Hashimoto-ի հիվանդությունը, տարբեր աուտոիմուն վահանագեղձի հիվանդությունները. Now, another thing you want to avoid in your quest to get away from refined carbohydrates is the fake carbohydrates or the fake foods, the artificial sweeteners such as aspartame, because they also increase the risk of autoimmune thyroiditis. Եվ մեզ պետք է հեռու մնալ ուրեմն կեղծ ածխաջրերից կամ արհեստական ածխաջրերից, որոնցից մեկը ասպարտամն է, որը որ առաջացնում է աուտոիմուն թիրեոտոքսիկոզ. Now, what you want then, in order to have good thyroid function, is lots of good whole grains and lots of fresh or unprocessed vegetables, because they will help your thyroid to function a lot better. Վահանաձև գեղձի առողջության համար հարկավոր է օգտագործել ավելի շատ ամբողջահատիկից պատրաստված մթերքներ եւ չմշակված բանջարեղեն, որը որ իհարկե կօգնի վահանաձև գեղձի առողջությանը, ֆունկցիային. And when you eat these things, they have lots of good fiber that will make your intestinal bacteria happy. And there's a connection between whether your intestinal bacteria are happy and whether or not your thyroid functions well. We might call it the gut-thyroid connection. Եվ երբ որ օգտագործում եք բջջանքով հարուստ ուտելիքներ, նշված ուտելիքները,
Նրանք նաև օգնում են, որ աղիքների միկրոֆլորան առողջ լինի եւ իրականում կա կապ վահանագեղձի եւ աղիքների բակտերիաների մեջ. So when we talk about the thyroid getting an autoimmune disease, what we're really talking about is too much inflammation. And so your key for dealing with too much inflammation in the thyroid is to be eating your antioxidants, your anti-inflammatory phytochemicals. Եվ երբ որ խոսում ենք աուտոիմուն հիվանդությունների մասին, իրականում խոսում ենք բորբոքային process-ների մասին։ Եվ այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ուտենք այնպիսի մթերքներ, որոնք հարուստ են հակաօքսիդանտներով եւ հակաբորբոքային հատկություններով օժտված մթերքներով։ And one of the common antioxidants and anti-inflammatory phytochemicals in good food is vitamin C. Ամենատարածված, ամենալավ հակաօքսիդանտներից մեկը, որը որ հարուստ է նաև ֆիտոնցիդներով, վիտամին C-ն է։ And so when you get your vitamin C, it has lots of antioxidant power, and it'll decrease the antibodies associated with autoimmune thyroiditis. Եվ երբ որ մենք օգտագործում ենք մթերքներ, որոնք հարուստ են վիտամին C-ով, այդ հակաօքսիդանտների օգտագործման հիման վրա մեր վահանաձև գեղձի առողջությունն է բարելավում եւ այս օգնում է նաեւ որպիսի այս հակամարմինները չառաջանան, հակամարմիններ, որոնք որ առաջացնում են աուտոիմուն հիվանդությունը վահանագեղձի. And so it also helps to counteract the effects of other toxins on the thyroid, such as monosodium glutamate or MSG. Նաև այն օգնում է, որ այն տոքսինները, որոնք որ օգտագործում ենք, թունավոր նյութերը, որոնք որ օգտագործում ենք, համային հավելումները, համի ուժեղացուցիչները, որպիսի դրանք չազդեն վահանագեղձի աշխատանքի վրա. Now, there's vitamin C in a lot of foods. For example, oranges have lots of vitamin C, as do capsicum. Շատ մթերքներ կա, որոնք վիտամին C-ով հարուստ են, օրինակ նարինջը եւ բիբարը, տարբեր տեսակը բիբարների հարուստ են վիտամին C-ով. Kale, Brussels sprouts, and broccoli, which all come from the same family, are very high in vitamin C. Եվ վայրի կաղամբը, առհասարակ կաղամբը, բրոկոլին, դրանք էլ են շատ հարուստ վիտամին C-ով. Strawberries, grapefruit, and kiwi are great sources of vitamin C. Ելակը, գրեյփֆրուտը եւ կիվին նրանք էլ են հարուստ վիտամին C-ով. And so you want to eat your protection. Եվ այսպիսով պետք է որ մեր պաշտպանությունը ուտենք. And so every day you want to be eating fresh fruits and fresh vegetables to reduce your risk of thyroid dysfunction. Մեզ հարկավոր է ամեն օր ուտել շատ թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն, որպեսզի օգնենք վահանաձև գեղձի աշխատանքին. Now, there's other things besides diet that are going to affect your thyroid. Նաև կան այլ հանգամանքներ, որոնք ազդում են վահանագեղձի վրա, բացի ուտելիքից, բացի սննդակարգից. For example, electromagnetic fields like from your mobile phone. Էլեկտրոմագնիսական դաշտը նաև ազդում է վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի վրա, ինչպիսիք են օրինակ մեր հեռախոսը, ձեռքի հեռախոսը. And so this will make your T3 levels go down.
Եվ սրա հետևանքով նվազում է T3-ի մակարդակը and it'll make your thyroid stimulating hormone go up. Եվ ստիպում է, որ վահանաձև գեղձի խթանող հորմոնի մակարդակը ավելանա, աճի, It'll increase your risk of thyroid cancer. եւ կավելացնի ձեր վահանաձև գեղձի քաղցկեղի հավանականությունը So really this is sort of a part of your environmental exposure to anti-thyroid well, I guess we could call it a toxin. Սա մեր միջավայրի թունավոր նյութերից մեկն է կարելի է ասել We've all become hooked on our mobile phones. Մենք իրականում շատ կապված ենք բոլորս մեր հեռախոսներին But they turn out to have a deleterious effect on our health. բայց պարզվում է որ շատ վնասակար ազդեցություն ունեն մեր առողջության վրա But there's other toxins out there in the environment that we need to think about because if everybody's getting, or a lot of people are getting thyroid problems, so it's got to be something that's doing it. And if we can fix what's doing it, then we can fix the thyroid problems. Մեր միջավայրում ավելի շատ վնասակար նյութեր կան, թունավոր նյութեր, որոնք ազդում են վահանաձև գեղձի առողջության վրա, եւ եթե մենք իմանանք, որոնք են այդ նյութերը, գործոնները, կուղենք միգուցե. And so environmental exposure to a whole list of things. I'll just go down the list here and think about them, but we'll go into them in more detail in more slides here. Նայենք այս միջավայրի տոքսինները, որոնք են ազդում վահանաձև գեղձի առողջության վրա եւ խոսելու ընթացքում ավելի մանրամասն կխոսենք սրանց մասին. And there's so many of them, and each one has its own problems. We will go only partway through the list in our presentation today and come back again, I guess, next week and finish. Քանի որ սրանք շատ ծավալուն են, մենք կխոսենք մի քիչ այսօր սրանց մասին եւ հաջորդ մեր հանդիպմանը կշարունակենք մի փոքր կխոսենք էլի այս տոքսինների մասին եւ կվերջացնենք այդքանով իհարկե. But just be aware that a lot of the thyroid problems are definitely a result of things you're exposed to, not only in your food, but in your environment. Բայց իմացեք, որ հաստատ վահանաձև գեղձի առողջությունը վնասում ենք առողջությանը, ոչ միայն այն բաներով, թե ինչ ենք ուտում, այլև մեր միջավայրում ինչն է ազդում մեր վրա. Food ends up being your protectant or your antidote if you choose the right foods. But part of your problem is to reduce your exposure to these things. Ուտելիքը պաշտպանական հատկություն ունի եւ քչացնում է վնասակար հատկությունները, բայց սրանք այս միջավայրի թունավոր նյութերը հաստատ ազդում են առողջության վրա. And since I'll go over each one of these things in more detail, I guess I won't just read you the whole list right up front here. I'll just start in with the first one, which is fluoride. Կսկսենք ամբողջ այս ցանկը չենք կարդա, կսկսենք ուրեմն մեկ առ մեկ, օրինակ կսկսենք ֆտորից. And so fluoride, what it does is it decreases the function of your thyroid and of your brain. Ֆտորը ինչ է անում, այն պակասեցնում է կամ նվազեցնում է վահանաձև գեղձի ֆունկցիան եւ ուղեղի ֆունկցիան. And it can accumulate in your body and it can also accumulate over multiple generations. Եվ այն եւ կուտակվում է քո օրգանիզմի մեջ եւ
եւ նաեւ կարող է անցնել մեր երեխաներին. And what ends up happening is each generation becomes more hypothyroid and actually dumber. They have poorer brain function, and you have a deterioration of IQ over multiple generations. Եվ պատահում է այն, որ ամեն հաջորդ սերունդ ավելի ուղեղի աշխատանքը ավելի է վատանում, ոչ այնքան խելացի են լինում, ոչ խելացի են լինում ամեն հաջորդ սերունդը եւ ունենում է հիպոթիրեոզի խնդիրներ. And so you sort of have a calculated exposure to fluoride. In other words, they're giving it to you on purpose because somewhere there was a study done, an epidemiological study that claimed that fluoride helped your teeth. Եվ հատուկ նպատակով ֆտորը ավելացնում են ձեր ջրին, հատուկ տալիս են ձեզ, քանի որ մի հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ֆտորը ատամների առողջությանը լավ է. And that original study has been highly questioned, but anyway, as a result, there's been a lot of fluoride put in people's toothpaste, drinking water, salt. Այդ հետազոտությունը կասկածելի հետազոտություն էր, ինչևից է դրա արդյունքում ամեն դեպքում ֆտորը տեղադրված է կամ ավելացված է ատամի մածուկի մեջ, խմելու ջրի մեջ, թեյի եւ որոշ աղի տեսակների մեջ. Now there's some things that it comes in sort of, we might say, naturally. And one of those is tea. Tea is actually a plant that scavenges fluoride and concentrates it in its leaves. And so when people drink green tea or black tea or Rubio's tea, they get a lot of fluoride that they do not need or want, especially for thyroid function. Թեյը հատկապես բնականից ունի ֆտոր, այն թեյի տերևները կլանում են եւ բազմապատկում են իրենց մեջ ֆտորի քանակը եւ երբ որ խմում ենք թեյեր, թե կանաչ, թե սև թեյ, թե ռոյբոս թեյ, ֆտորի քանակը շատ է այդ թեյերի մեջ. Now, anytime you buy processed foods such as canned foods, soft drinks, fruit juices, wines where water was an ingredient, a lot of times the water will be from municipal water sources from your town, your city, or your shire. And the water will have had fluoride put in it, and it gets concentrated in some of these products. So people using soft drinks, fruit juices, canned goods, especially soups and wines, will have more fluoride. Մարդիկ, ովքեր որ գնում են այնպիսի մթերքներ, որոնք պահածոյացված են կամ գազավորված ըմպելիքները, մրգային հյութերը, այնպիսի բաներ, որոնց մեջ օգտագործվում է ջուրը, կարելի է եզրակացնել, որ նրանք նաև մեծ քանակությամբ ֆտոր են օգտագործում դրանց հետ միասին. Processed foods like cereals, boxed cereals are loaded with fluoride. Մշակված հացահատիկները, օրինակ այդ փաթիլները, եգիպտացորենի կամ այլ տեսակի հացահատիկից պատրաստված փաթիլները, դրանք էլ ունեն ֆտորի մեծ քանակություն. Fish and chicken are big sources of fluoride. Հավը կամ ձուկը, դրանք էլ են մեծ քանակի ֆտոր պարունակում. And then you'd be surprised how many drugs are loaded with fluoride. Եվ կզարմանաք, եթե իմանաք, քանի դեղամիջոցներ ունեն ֆտորի մեծ քանակություն. The drug companies have figured out that if they have a drug that isn't very powerful, you just add some fluoride to it and it gets more powerful. And so there's a lot of drugs out there that have fluoride. Այս կազմակերպությունները հասկացել են, որ եթե դու ունես մի դեղամիջոց, որը այդքան էլ ուժեղ չէ, որ թույլ դեղամիջոց է, եթե ավելացնում եք ֆտոր, նրա ազդեցությունը ուժեղանում է, եւ դրա համար ավելացնում են ֆտոր.
And a relative of fluoride, I must just, reiterate here, I guess I didn't bring this out much, is that iodine is a halide in the family of chemicals, or at least of elements on the element chart. And fluoride, chloride, and bromide are also halides, and they compete with iodine in the thyroid. Այստեղ նշված այս քիմիական տարրերը նրանք մրցում են յոդի հետ։ Պետք է հաշվի առնել, որ նշվածները բրոմը, քլորը, սեղանի աղը, այս ֆտորը նրանք մրցում են յոդի հետ։ And so when you get to your thyroid, you end up having fluoride kicking iodine out of the thyroid, and then you don't have the iodine to make your thyroid hormones T4 and T3. Եվ երբ որ հասնում է վահանաձև գեղձին, ֆտորը ավելի ուժեղ է եւ յոդին ուղղակի դուրս է հանում վահանաձև գեղձից։ And so chloride is another relative, and they like to stick it in your water. They like to put it, of course, it's part of salt. And this will definitely suppress thyroid function because you will end up with a competitor to iodine. Քլորը նաև այն բաներից է, որ սիրում են ավելացնել աղին եւ այլ բաներին նայել է պայքարում յոդի հետ եւ վահանաձև գեղձի խնդիրներ առաջացնում։ Many societies have taken advantage of the fact that since people eat so much salt, they add iodine to the salt to counteract the effects of the chloride and also to get the people caught up on their iodine. And this has helped to reduce especially goiters or swollen thyroids. Եվ մարդիկ, քանի որ աղ բավական քանակով օգտագործում են կամ այս հենց քլորիդի կամ քլորի պատճառով ավելացնում են կերակրի աղին յոդ, որպիսի օգնի ուռած վահանագեղձի եւ այլ վահանագեղձի խնդիրները։ And so, yes, it's a common disinfectant for tap water. And so when you're drinking chlorinated water, it can suppress your thyroid hormone. And so it's best to drink water that isn't chlorinated. There's different ways to reduce the chlorine in water. One is through a filter. Another way is to let it set out for a day and evaporate off the chlorine. Hopefully you won't be breathing in that chlorine. Քանի որ քլորը ավելացված է խմելու ջրին, պետք է կարելի է իհարկե ախտահանող նպատակ ունի քլորը, դրա պատճառով ավելացնում են խմելու ջրին եւ լավ միջոց է օգտագործել կամ ֆիլտր, որպեսզի քլորը մաքրել առանձնացնել ջրից կամ ուղղակի պետք է ջուրը դնել մի բաց տարայի մեջ, որպեսզի քլորը ցնդի եւ աշխատեք չշնչել այդ գազերը։ And so the third halide that competes with iodine in the thyroid is bromine or bromide. Երրորդ մրցակցող նյութը, որը որ մրցում է յոդի հետ, դա բրոմն է, bromide կամ brom. And so it's used, for example, in pesticides. Բրոմը օգտագործվում է թունավոր նյութերի մեջ, որը հենց պեստիցիդ է կոչվում։ Any foods imported or exported from Australia will have the containers fumigated with methyl bromide. Այն ամեն մթերքները, որոնք բերված է Ավստրալիա կամ Ավստրալիայից է ճանապարհորդում ուրիշ երկրներ, դրանց մեջ ավելացնում են այս թունաքիմիկատը։ Vegetable oils are commonly brominated, and especially when they're added to citrus flavored drinks.
Շատ բուսական յուղերի մեջ է ավելացվում բրոմը եւ նաեւ ցիտրուսային համ այն խմելու բաների մեջ, այն խմիչքների մեջ, որոնց ցիտրուսի համ է տված. Bromides are very common in fire retardants. You buy new pajamas, there's fire retardants. New bed linens, there's fire retardants. A new mattress, there's fire retardants. In your drapes, in your carpets, in all the stuff that's in your house, you get all these fire retardants and it ends up affecting your thyroid. Բրոմը նաև ավելացվում է համարյա այն բոլոր նոր գնված ապրանքներին, որոնցից է օրինակ տարբեր պիժամաներ գուցե գնեք, տարբեր կտորից պատրաստված բաների, որպեսզի շուտ չբռնկվի, կրակից շուտ չբռնկվի. Bromine is used as a dough conditioner in breads, and so a lot of bread is loaded with bromide that will hurt your thyroid. Բրոմինը ավելացված է շատ ուրեմն հացի այն նյութը, որը որ բարելավում է հացի պատրաստելը կամ հաց թխելու գործընթացում ավելացվում է բրոմը ավելացվում է այդ նյութերին. And it won't necessarily be in the ingredients because it's a processing agent. And so a lot of your breads could be loaded with bromide and you'd never really be able to find it out unless you did a lot of investigation. Եվ քանի որ սա մշակման ընթացքում է ավելացնում, բաղադրիչների մեջ նշված չի լինի եւ գուցե մեծ քանակի բրոմ եք օգտագործում ձեր հացի հետ եւ այլ մթերքների հետ, բայց նշված չի լինի բաղադրիչների մեջ. And so you're much better off making your own bread at home. Եվ ավելի լավ է ձեր սեփական հացը պատրաստել տանը. Now, if you have a swimming pool or a hot tub or even cooling towers, they're often loaded with bromide as ways to keep them clean of bacteria. Եվ եթե դուք ունեք լողավազան կամ նմանատիպ այլ լողանալու կամ սաունա նմանատիպ տեղեր, դրանց մեջ են ավելացնում բրոմ, որպեսզի ախտահանեն. A lot of medications, especially asthma inhalers, have lots of bromide. Հատկապես ասթմայի ժամանակ օգտագործվող դեղամիջոցները եւ առհասարակ տարբեր դեղամիջոցներ ունեն բրոմի մեծ քանակություն իրենց մեջ. Plastic products, everything we eat seems to come in a plastic bag or plastic bottle or plastic jar or plastic jug, and these products will be loaded with bromide. Եվ այն մթերքները կամ այն առարկաները, որոնք որ գալիս են պլաստիկ տարաներով, դրանց մեջ էլ կա բրոմի մեծ քանակություն. Personal care products such as hair lotions and also fabric dyes are sources of bromide. Անձնական օգտագործման առարկաները, գործվածքների ներկող միջոցները, դրանք են բրոմի աղբյուր. So you might be thinking, I'm doomed. Եվ միգուցե մտածում եք, որ վերջ անիծված ենք. That's why it's all the more important to eat good fresh fruits and vegetables and drink plenty of good pure water to help counteract this. Եվ հենց դրա համար այդքան կարևոր է, որ օգտագործենք մաքուր ջուր եւ մաքուր թարմ ուտելիքներ, որպեսզի ազդեցությունը նվազեցնենք. Now, you've seen these non-stick cookware pans where you put something in and it doesn't stick to the pan. Եվ դուք հավանաբար տեսել եք այս թավաները, որոնք ոչ չկպչող թավաներ են, ինչ ուզում եք պատրաստեք, մեջը չեն կպչում.
And if you could look at the surface of that pan under a very high-powered microscope, or actually, it would have to be an electron microscope, you would see that it's fuzzy with fluoride atoms to keep things from sticking. Եվ եթե շատ ուժեղ մասնագիտացված միկրոսկոպի օգնությամբ դուք նայեք, թե ինչ է մակերեսին, կտեսնեք, որ ֆտորի մասնիկներ են կպցված, որպեսզի ձեր ուտելիքը չկպչի թավայի տակից։ So you're much better off with a high-quality stainless steel or ceramic type of cookware rather than using these fancy non-stick pans. Եվ ավելի լավ է բարձրորակ գնեք բարձրորակ պողպատի կամ կերամիկայից պատրաստված տարաներ, որպեսզի դրանց մեջ պատրաստեք ձեր ուտելիքը։ Now we mentioned plastics as being a challenge, and one of those things about plastic that's a challenge is something called BPA or bisphenol A. Եվ երբ որ խոսում ենք այս թունաքիմիկատների մասին, դրանցից մեկն է BPA կոչվող թունաքիմիկատը, որ ջրի շշերի մեջ է լինում շատ։ Around the world, one of the highest volume chemicals produced is BPA, so it's everywhere. Ամբողջ աշխարհի մակարդակով ամենաշատ արտադրվող արդյունաբերական քիմիկատը այս BPA կոչվող թունաքիմիկատն է, այսինքն կարելի է եզրակացնենք, որ ամենուր է։ Most notoriously in plastic bottles. Հատկապես պլաստիկե շշերի մեջ։ And what it is it's a xenoestrogen, an estrogen from chemicals, and it's an endocrine disruptor, and your thyroid is endocrine. So it's found in food storage plastics, polyester clothing, adhesives, car parts, all kinds of things, and it interferes with your thyroid. Այս BPA կոչվող ուրեմն արդյունաբերական թունաքիմիկատը սա արհեստական էստրոգեն է, որը որ էնդոկրին ֆունկցիան խանգարող ուրեմն խանգարող թունաքիմիկատ է եւ սա հանդիպում է այն տարաների մեջ, որտեղ ուտելիք են գնում, պոլիեստեր, էլի ուրեմն արհեստական պլաստիկե այդպես տարաներն են եւ ձեր մեքենայի մասերի մեջ կարող է լինել։ And what it literally does inside your thyroid is increases hydrogen peroxide, which is an oxidant, which leads to damaged thyroid and autoimmune thyroiditis. Եվ սրա հետևանքով մեր վահանագեղձի ֆունկցիան է խանգարվում, վահանագեղձի աշխատանքն է խանգարվում եւ կարող է արդյունքում ունենանք աուտոիմուն հիվանդությունը վահանագեղձի։ Now, another chemical that's in your food as a flavor enhancer is monosodium glutamate. And monosodium glutamate significantly decreases T4 and T3 and increases your TSH. And so it's going to be part of the problem. Խնդրի մի մասը նաև մոնոսոդիումի գլուտամատն է, որը համի ուժեղացուցիչն է, որը որ նվազեցնում է T3-ի եւ T4-ի աշխատանքը կամ մակարդակը եւ ավելացնում է այս վահանագեղձը խթանող հորմոնները, նրանց մակարդակն է ավելացնում։ They hide MSG in a lot of foods under other names, such as
autolyzed yeast let's see, hydrolyzed vegetable protein. Այս MSG-ն կամ մոնոսոդիումի գլուտամատը թաքցված է շատ տարբեր անունների մեջ, որոնցից են սննդային խմորիչը, սննդային կամ բուսական սպիտակուցները. Things that would be in your ingredients that would have lots of MSG would be like natural flavors. Դրանցից մեկն է նաև բնական համեր, եթե բաղադրիչների մեջ կարդաք բնական համեր, դա նորից համի ուժեղացուցիչ է. Foods that would be high in it would be like nutritional yeast, Bragg's liquid aminos, soy sauce, Marmite, Promite, Vegemite, that kind of thing. Եվ ուտելիքներ, որոնք որ հարուստ կլինեն այս մոնոսոդիումի գլուտամատով, դրանցից է սոյայի սոուսը, սննդային խմորիչը, yeast, nutritional, որը շատերին է հայտնի, Vegemite, Marmite. Now, another thing that is sort of perpetrated on society that causes trouble is mercury, like mercury in your teeth in what we call amalgams. Եվ հասարակության մեջ ինչն է ուրեմն տարածված, ամենատարածված վատ բաներից մեկը սնդիկով կամ մերկուրիով նաև ատամի լիցք են անում. And what this does is it significantly lowers the thyroid levels and in the parents and also in the children while they are being carried by the mother. And so you end up with more and more hypothyroidism from all this mercury put in people's teeth or from fish or from vaccinations. Եվ այս սնդիկի քանակը մեծ առումով ուրեմն ցածրացնում է, նվազեցնում է վահանաձև գեղձի այս հորմոնի մակարդակը եւ երբ որ անգամ կինը հղի է, դա ազդում է եւ նրա վրա եւ երեխաների վրա, առաջացնելով հիպոթիրեոզ, այս հորմոնի ցածր մակարդակը. Another thing that's harmful is aluminum or aluminium. Այն բաներից մեկը, որը վնասակար է, դրանցից է ալյումինը նաև. And it's common in teas and in cheese. Սա բավական հաճախ հանդիպող է թեյի մեջ, պանրի մեջ. Then there's perfluoroalkyl substances. Եվ կան ուրիշ ուրեմն վնասակար նյութեր. This would be like microwave popcorn is a big source of these perfluoroalkyl substances. Եվ ինչպես տեսնում եք, այս անվանումով այս ուրեմն թունավոր հատկությունները գոյություն ունեն ուրեմն պոպկորնի մեջ, որը որ microwave այդ կոչվող բանի մեջ է արված. And most fast food restaurants, somehow the way they process their food, they're loaded with fluoroalkyl substances. Եվ շատ արագ սննդի կետերը ուրեմն այնպես ինչպես նրանք են ուտելիքը պատրաստում, լցված են այս թունավոր հատկություններով. And can also be in your non-stick cookware, food packaging, fish, eggs, meat. Այս ուրեմն թունավոր նյութերը նաև ձեր չկպչող
թավաների մեջ կարող են լինել ուտելիքի փաթեթավորման, ուրեմն այդ ուտելիքի փաթեթավորման միջոցների մեջ, ձկան, ձվի, մսի. Yes, so here we are, popcorn. Maybe that's a good place to divide our talk in half, and we'll start up next time with the next environmental toxin before we get back to talking about lifestyle fixes. Եվ եկեք վերջացնենք այստեղ պոպկորնի մասին, ուրեմն այս սլայդի վրա, եւ հաջորդ անգամ, երբ որ կհանդիպենք, կխոսենք ուրիշ ուրեմն այս միջավայրի տոքսինների մասին. So there you go. Very good, very depressing. Yeah. We don't do lots of things, of course, especially microwave popcorn, but yeah, the new car thing, especially, or in general, the parts of the car that can hold these toxins, yeah, can be a bit depressing because it seems like they are everywhere. Yeah. Yeah, we drive older cars to help avoid that. True. We always have second-hand cars, so I don't think I have ever had to deal with that, except I guess with rental cars. Yeah. Yeah. So, եթե հարցեր ունեք, կխնդրենք կամ չաթի վանդակում գրել ձեր հարցերը, կամ YouTube-ով, կսկսեմ նայել YouTube-ով, կարող եք YouTube-ով էլ գրել ձեր հարցերը, կամ կարող եք ձեր միկրոֆոնը միացնել եւ ձեր հարցերը տալ. So can I just start asking a question, because I'm just interested with the salt. I know that if they add the iodine, and I heard in your talk as well, Dr. Clark, that iodine can evaporate. Is that right? If it's added? Yes, it can over time, and so the fresher you get your iodized salt, the better. Yeah. Okay, so what if we used to use pink Himalayan salt, but now we use Celtic as well. So what about those salts, and is any of them better than the other? Neither one is going to be iodized. Your pink Himalaya has lots of fluoride, so your Celtic salt is a better choice. Now, I do know when I was there at Aldi's, you could buy iodized sea salt that came in a salt grinder bottle. That's the kind we usually got when we were there in Australia. So you kind of look around and you can find, I can buy iodized sea salt here. So I use sea salt here. Հարցս նրա մասին է, թե աղի մեջ քանի որ շատ հաճախ յոդ են ավելացնում, որ աղն է, որ ավելի լավ է։ Մենք օգտագործում ենք վարդագույն Հիմալայան աղը կամ Celtic նաև, դա էլ է ծովի աղը, եւ բժիշկն ասում է, որ վարդագույն այդ Հիմալայան աղի մեջ ֆտոր կա, որը որ այդքան էլ լավ չէ, Celtic-ը ավելի նախընտրելի է, բայց կարող եք գնել յոդ ավելացված ծովի աղ, դա ավելի լավ կլինի առողջությանը։ Կան հարցեր։ It was interesting about the tea.
Not that we drink green or black tea, but that they have fluoride. That was very interesting. So, Dr. Clark, can you please just elaborate on the question of if God has created all plants? Obviously, we know that some things we're not supposed to eat, but is there any use for the coffee plant, for example, if it concentrates, like you said, the tea plant, like coffee or tea plant, like you said, it concentrates the fluoride in it, and yeah, it's obviously because of the caffeine issues. I know a few more things about why we shouldn't be drinking tea and coffee, but is there any use for them if God has made them? Yeah, a lot of people use that argument for their marijuana or other questionable product, and you have to realize that if we're looking for answers and from God, we would look in the Bible. And one of the illustrations is that when a man planted a field, a bunch of weeds grew, and God said, "An enemy hath done this." And so there's a lot of plants that Satan has put out there. You can think of things you definitely wouldn't eat because they are absolutely poisonous. Hemlock, for example. And so when we look at these things, we have to sort of evaluate what their effects are and how your body reacts to them, and not just say, well, if it's green, God made it, so I'm going to stick it in my mouth. So tea and coffee, well, tea, the reason it has a lot of objectionable things in it is because the plant is designed by God to prevent overgrazing by herbivore animals. And so when they grow a tea plantation, they hire people to go around and do nothing but traumatize the plants, like as if a herbivore was eating on it, so it'll increase these toxins in the leaves. And these toxins then will drive the animals away, and I guess it should drive humans away too, but some of those toxins are like caffeine and tannic acid, I assume, and other things like that. So you definitely want to think about these in that way. Հարցս նրա մասին էր, թե եթե մարդիկ օգտագործում են այն ուրեմն հարցը, թե եթե Աստված է ստեղծել որոշ բույսեր, ինչի չի կարելի օգտագործել, օրինակ թեյի եւ սուրճի օգտագործումը։ Եթե Աստված է ստեղծել այդ բույսերը, ինչի չի կարելի օգտագործել, եւ բժիշկն ասում է, որ Աստվածաշնչում կա հատված, որ ասում է, որ երբ որ մարդը ցանեց դաշտի մեջ ցանեց բույսերը, աճեցին նաև մոլախոտներ, եւ այնտեղ Աստված ասում է թշնամին է աճեցրել այդ մոլախոտերը։ Մարդիկ, ովքեր օգտագործում են այս վիճելի հարցը, ասում են, որ պետք է ուտենք, քանի որ կամ օգտագործենք թեյ եւ սուրճ, քանի որ Աստված է ստեղծել, որոշ բույսեր թունավոր են, ինչպես գիտեք, եւ պետք չի ընդհանրապես օգտագործել, եւ թեյը, երբ որ ուրեմն թեյի պլանտացիաներում, երբ որ այդ բույսը աճում է, տերևները աճում է, բնական պայմաններում կենդանիները ուտում են տերևները եւ կոֆեին է արտադրվում, որպեսզի կենդանիները չշարունակեն ուտել, որպեսզի չոչնչանա այդ բույսերը։ Իսկ մարդիկ արհեստականորեն խթանում են այդ process-ը կտրելով թեյի տերևները, եւ սուրճը, կոֆեինի քանակը ավելանում է։ Դրանցից հետո իհարկե կենդանիները հեռու կմնային այդպիսի բույսից, բայց մարդիկ չգիտես ինչի հեռու չեն մնում։ Դրա համար թեյի տերևների մեջ կոֆեինի քանակը ավելի մեծ է, քան բնականից կլիներ, եւ մարդիկ օգտագործում են դրանք։ So there's another question again asking, is it good to have Himalayan salt? You answered that question already. So the problem was the fluoride, was it? Yes, it's high in fluoride. And when you call them and talk to them, they'll say, oh, but our fluoride's better.
And it's like, that's interesting. Is one fluoride better than another? Fluoride is fluoride. Yeah. So is there because when I was doing my studies in naturopathy, it said that naturally occurring fluoride, you can have naturally occurring fluoride in potatoes, for example, or certain vegetables or fruits have naturally occurring fluoride. So if you want to increase your levels, or if you want to have fluoride in your diet, you should eat those things. Is there such a thing as naturally occurring fluoride, or is just what they are watered with? It's what they are bound with in their chemical compounds. And so really, if you were going to talk about something being dangerous and it wasn't the fluoride, you'd be talking about the other compound, but we don't talk about the other compound. It is the fluoride. And any source of fluoride is going to be a competitor to iodine in the thyroid. True, the stuff they put in your drinking water comes from industry, from aluminum processing, and has other toxic agents with it, but it's still fluoride. And so in trying to get your thyroid to improve, you're best off not trying to increase your fluoride intake. Հարցս նրա մասին էր, թե արդյոք կա բնական հանդիպող ֆտոր բանջարեղենի մեջ, քանի որ ես ինքս իմ դասերի ժամանակ, երբ որ բուսաբուժություն էի սովորում, կարդացել եմ հենց իմ դասերի մեջ, որ եթե ցանկանում եք բնական ֆտորի աղբյուր, օրինակ կարտոֆիլի մեջ եւ այլ մթերքների մեջ կա ֆտոր, եւ բժիշկն ասում է, որ այստեղ հարցը նրա մասին է, թե վահանագեղձի աշխատանքի համար, որ նյութերն են իրար հետ պայքարի մեջ, ամեն դեպքում ֆտորը բնական թե ոչ բնական հանդիպող պայքարում է յոդի հետ, ինչը որ լավ չէ վահանագեղձի համար. Okay, are there any more questions, or we are done with the questions? Կա հարցեր, եթե կա հարցեր կամ ձեռք բարձրացրեք կամ ասեք, եթե ոչ, այսքանով ավարտենք. Okay, I think that was those were all the questions that we had today. Yeah, so we will continue, as we mentioned, we will continue at next time with the rest of the presentation. If anyone has any questions, you can email us as well. I will ask Diane to put our email down, or you can message me directly on Facebook as the way that you like. I had a friend that had asked a question about the medication and whatnot. Would you say, Dr. Clark, regardless of how long you've been on medication, that whether it's overactive thyroid or underactive thyroid, can it be reversed and can a person get off their medication, or it depends on how far they've gone with their medication and health? No, we've seen people who have been on medication for 20 years perhaps and get off of it. And you still have some thyroid function, and that's why they have to adjust your medication so diligently. And we'll talk about things to stimulate your thyroid toward the end of our talk, things like hydrotherapy, hot and cold treatments, and certain herbs. And so I think it's definitely worth looking into using natural remedies to restore your thyroid. But you wouldn't recommend to just get off the medication and start natural remedies and healthy lifestyle? Well, when you get through with the talk and we give you all the pointers, there's no problem with how you want to come off your medication.
If you go jumping off of it, it may take a little while for your thyroid to take up the slack, but giving it a good challenge like that might stimulate it to be more active in trying to take up the slack. So depends on how perhaps hypothyroid you are. If somebody cut your thyroid out, you're sort of stuck with your medicines, but As long as you have your thyroid, there is hope. there you go. Yes. Okay. Հարցս նրա մասին էր, թե հենց ինձ հարցեր ուղված խպիպի մասին եւ վահանագեղձի տարբեր հիվանդությունների մասին, մարդ, որը որ օգտագործում է դեղամիջոցներ եւ նրան ասվել է, որ առանց դեղամիջոցների չես կարող եւ պետք է անընդհատ օգտագործես մինչեւ կյանքիդ վերջը։ Բժիշկն ասում է, որ բնական միջոցներով կարելի է ընթացքը շրջել ընթացքը, կարելի է բուժել եւ անգամ դեղամիջոցներից կարելի է աստիճանաբար ազատվել եւ արդյունքում բժիշկն ասում է, որ քանի դեռ ձեր վահանաձև գեղձը կա, դեռևս հույս կա։ Okay, so thank you very much, Dr. Clark, for another great presentation. We are all looking forward to the next one, which will be again next Monday, if it's okay with you and everyone. Yeah. Sounds good. Okay. That'll be the 24th, I guess. 24th of, yeah. The 24th, and if we all agree, and if we can do that, Dr. Clark, maybe my suggestion is that we maybe talk about cancer next time. Okay. Yeah. That sounds good. That'll be Okay. the 31st. What was that? Sorry. I think that would be the 31st. Okay. February. 31st of January. Yes. I think that would go hand in hand with what we are studying now, and Yes, even thyroid cancer. definitely. Okay, no worries. Well, God bless you, Dr. Clark, and God bless everyone. Amen. We'll see everyone next Monday then. All right. Julie says to tell you all hello. Thank you very much. Hi, Julie. Hopefully we will see her one time. There we go. Yeah, she does a talk on charcoal and one on recovery from stroke called neuroplasticity. Oh, awesome. Yeah, we can do that. I wanted to suggest as well, I was not sure how much information Julie has put together, but I wanted to suggest maybe at a later stage to talk about proper, I guess, hygiene and dress. She has a talk on dress that will definitely raise some eyebrows. Will decrease the views or our popularity. No, it might create a great deal of discussion. Yeah, I thought that would be interesting as well, because that's very connected with health, and yeah, I guess that's something to discuss and yeah, decide for a later date. Yes. Okay, well, thank you very much again, and yeah, we'll see you next Monday. All right. Have a good evening. Okay, you too. Have a good day, and yeah, we'll see you later. All right. Bye-bye. Bye, everyone. Հաջողություն բոլորին։